Alright, good morning, selamat pagi. Welcome to our session. We're going to be talking about performance amplifier ya. Jadi hari ini kita ngomongin tentang bagaimana sih kita bisa benar-benar meningkatkan performance di semua level dari perusahaan kita. So the key premise today is about ensuring maximum 15 minutes per day that can really transcend and have a ripple effect throughout your organization. Ya, jadi bagaimana kita bisa mengubah 15 menit per hari menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk seluruh level dari organisasi Anda. And in particular, we're going to be focusing about running really effective huddles. Ya, jadi di sini kita fokusnya adalah untuk menjalankan huddles yang efektif. I'm just going to share some of the common problems ya. Jadi kita akan melihat biasanya problem-problem yang sering kita lihat in the context of performance ya. Jadi dalam hal performance. So the first most common problem is that things are done in a very organic way and therefore kind of chaotic. Ya, jadi biasanya yang terjadi kalau kita ngomongin performance di sebuah organisasi, hal itu semuanya terjadi secara organis dan ujung-ujungnya akhirnya jadi chaotic dari situnya. The second common problem is that people are not aligned at all ya. Jadi orang tidak selaras dari sini. People have different priorities. So sometimes when we expect something from someone, they don't do it because they're looking at other things that they feel are a higher priority. Ya, jadi kadang-kadang karena semua orang punya kepentingan berbeda-beda, banyak miskomunikasi, banyak ekspektasi yang tidak terpenuhi terjadi di sebuah tim. And the third most common problems that we see is that people tend to overcomplicate things. Ya, jadi problem yang ketiga yang sering kita lihat adalah orang suka membuat semua hal jadi lebih rumit daripada seharusnya. So when things are chaotic and when things are misaligned and when things are complicated, what tends to happen is the routine suddenly creates boredom, right? It feels boring and repetitive. Jadi kalau hal-hal itu sifatnya chaotic dan tidak ada keselarasan dan rumit untuk dilakukan, apa yang kita lakukan setiap hari itu malah menimbulkan rasa bosan dan jenuh dari situ. Nah, so let's look at the opportunity. Mari kita lihat sekarang peluangnya untuk meningkatkan performance kita. So instead of being organic and chaotic, we want to move to having a managed and efficient way of performing. Ya, jadi kita pengen punya cara meningkatkan performance itu dengan tertata dan efisien. And the way we can do that is by installing structures. Ya, jadi cara terbaik untuk melakukan ini adalah memastikan kita punya struktur yang tepat. I will always refer to the saying framework before the work. Ya, jadi saya selalu akan meningkatkan lagi bahwa kepentingannya framework sebelum kita mengerjakan pekerjaannya sendiri. So today we're going to go over the framework that you can use to manage your performance. The next thing is that you want more of an aligned outlook on things. Ya, jadi kita pengen ada keselarasan di cara kerjanya kita. So that comes through having a common goal, having a shared goal. Jadi kita harus punya sebuah goal yang semua orang merasa itu tujuan kita, so that changes the perspective from me to we. Ya, itu akan mengubah perspektif dari yang tadinya ke diri saya sendiri tapi ke apa yang terbaik untuk kita semua. So having a common goal will allow you to also have aligned priorities. Ya, jadi kalau kita jelas tujuan bersama kita apa, kita bisa menentukan prioritas masing-masing. Ya, perannya kita untuk memastikan tujuan perusahaan tercapai itu seperti apa, kapan kita bisa berharap rekan kita akan fokus ke apa yang kita butuhkan, right? So you can also know when your teammates will be focusing on what you need to ensure that everybody wins. And then the third opportunity is to get things as simple as you can. I think in business, there's a tendency to make things look complicated and cool, right? The more complicated it is, the more busy people are, the more important, the more cool we feel or we think we look.
di bisnis banyak kecenderungan semakin rumit, semakin kompleks, persepsinya tuh mungkin yang muncul adalah semakin pinter kitanya terkesannya atau semakin penting kita terkesannya. But I want you guys to remember this saying, we want to start with simple and then you can add the cool. Ya, jadi kita ingin mulain dengan yang termudah dulu, baru kita bisa tambahin hal-hal yang bikin kelihatan lebih keren. Right? So just like in sports, we have to master the fundamentals before we can add the flourish. Ya, jadi kalau di olahraga pun kita juga harus bisa menguasai kemampuan dasarnya dulu, baru kita nambahin hal-hal yang bisa masukin personality kita. So if you can do things in a managed and efficient way, in an aligned way, and in a simple way, then your work every day for your team will become fun and exciting. Ya, jadi kalau kita bisa melakukan 3 hal yang tadi itu, apa yang tim Anda lakukan setiap hari itu akan menjadi sesuatu yang sifatnya fun dan exciting. Alright? So, let's have a quick recap. Mari kita review sedikit. So, based on the 3 opportunities that I shared with you, which one do you feel applies most to you? Which one do you need to focus on the most, Girish? Is it to create a more managed and efficient way of working, to make sure that you have more alignment in your team, or to make things as simple as possible so that it will get used? All right, so let's look at some of the key principles that will allow you to put this structure in place. The number 1 principle would be to have less and not more, right? Jadi prinsip yang pertama untuk memastikan kita bisa meningkatkan performance kita adalah kita ingin melakukan lebih sedikit daripada lebih banyak, right? We want to have less meetings. We want to have less people in meetings. We want to have less things to talk about in meetings. Ya, jadi kita ingin memastikan kita ingin rapat yang lebih sedikit, kita pengen orang yang ikut di rapatnya lebih sedikit, kita ingin apa yang dibicarakan di rapatnya juga lebih sedikit. So if you go by the 80-20 principle, where 20% of what you do creates 80% of your results, then we want to be focusing on that 20% when it comes to the meeting. Ya, jadi saat kita ngomongin prinsip 80-20, di mana 20% dari apa yang kita lakukan memberikan 80% dari hasil kita ingin fokus sekarang ke 20%-nya itu. So when it comes to huddles, ya, jadi kalau kita ngomongin tentang huddles, I want you guys to think of this as a caffeine shot. Ya, jadi ini kayaknya kita ngambil shot kopi gitu ya. We want it to be short, sweet, and purposeful. Ya, jadi kita ingin memastikan rapat-rapat huddles ini pendek dan to the point. Ya, memastikan kita bisa bergerak yang baik. So that leads me to the next point, which is we want to make sure that we do things at the same place, the same time, with the same agenda. Ya, jadi kita ingin memastikan kita melakukannya ini di tempat yang sama, di waktu yang sama, dengan agenda yang sama. Just like any healthy habits, ya, seperti kebiasaan yang sehat apapun, you want to do things in a routine way to build habits. We want to build consistency. Ya, yang kita inginkan di sini adalah konsistensi yang kita ingin tingkatkan. So, people respect what you inspect. Ya kan, orang akan menghargai apa yang kita amati. So, we want to make sure that we're inspecting the right things at the right times. Jadi kita ingin memastikan kita bisa memperhatikan hal-hal yang penting di saat-saat yang tepat. So consistency is the key, and there's 2 things that you want to look at, I guess, when it comes to consistency, which would be the pulse and the time. Ya, jadi 2 hal utama yang membantukan kita di konsistensi ini adalah pulse-nya atau iramanya dan waktunya. Okay, pulse includes the time. The second factor is the place. Faktor kedua adalah tempatnya. Okay. So all those 3 things, I just want you to think like an athlete, right? You work best if you train at the same time, train at the same place, and using the same agenda. All right, point number 3 is going to be making sure that everyone is looking at the same way. So, point nomor 3 adalah untuk memastikan semua orang menghadap ke arah yang sama,
right? We don't want people to be running off in different directions and starting to think that my goal is more important than other people's goal. We want to make sure we keep that we mindset here. Jadi kita ingin memastikan tidak ada orang yang merasa goalnya mereka lebih penting daripada goalnya orang lain. Kita ingin memastikan bahwa we mindsetnya ini benar-benar kita jaga bersama. So what's the best way to do this would be to have a visual scoreboard, a visual dashboard, or a visual project board. Ya, jadi cara terbaik untuk memastikan ini adalah untuk setiap rapat, pastikan ada sebuah medium visual yang kita gunakan di mana semua orang harus memperhatikan itu. Dan you want to make sure again, apa yang kita pasang di papannya itu adalah hanya yang benar-benar paling penting, right? So we also want to make sure that whatever we put on the board should be the most relevant and important things. We don't want to put everything, we just want to put the 20%. Ya, jadi kita hanya ingin just remember the 20 and 80 rule. Yeah, use the Pareto principle here. We want to focus on the 20%. All right, so the fourth principle would be to make sure that we add a bit of color, add a bit of personality to what we do, add a bit of fun to what we do. Ya, jadi prinsip yang keempat adalah kita ingin memastikan kita bisa memberikan corak warna tertentu, personalitas, kepribadian tertentu di proses ini gitu, sehingga orang tuh benar-benar kerasa ada bedanya gitu ya. So we can truly get our flavor. This is how things work here. So this is your opportunity really to make your culture come alive. Ya, jadi ini peluang banget untuk kita untuk bisa menghidupkan budaya kita, right? So what we want to do here is looking at the things that we're monitoring, berdasarkan apa yang kita perhatikan, monitoring di papan. We want to relate our culture to the actions. Ya, jadi kita ingin menarik benang merah antara budaya perusahaan kita ke apa yang kita lakukan atau apa yang kita perhatikan. Alright, the last principle before we get to work is you gotta treat the huddle itself like a process. Ya, jadi Anda juga harus memperlakukan huddle-nya ini sebagai sebuah proses. Right? It's like the Rubik's Cube. It's hard when you first learn it, but once you realize, oh, there are steps to do it, you could do it faster, you can do it better. Right? Jadi begitu kayak main Rubik's Cube, awalnya susah, tapi begitu kita sadar ternyata ada langkah-langkah tertentu yang bisa kita ikutin, kita bisa melakukannya lebih cepat dan lebih baik lagi. That's ultimately what we want to do. Towards the end, as we get good at it, ya, saat kita jadi lebih jago, we can start doing our own spin to it. Ya, habis itu kalau kita udah jago, kita bisa mungkin punya caranya kita sendiri. But we want to start with the simplest way, and then it can make things cooler and customize things to what we need. Ya, jadi kita pengen ngikutin step by step dulu. Nanti kalau udah jago, baru kita bisa bikin lebih sesuai lagi lah dengan kebutuhan kita. Okay? So when we talk about process, as I've showed in my other trainings, jadi kalau kita ngomongin proses, seperti saya udah ngomongin di training-training kita yang lain, you have to remember the few key steps, right? And to help us implement the process better so we can focus on the process itself, untuk memastikan bahwa kita bisa mengimplementasikan proses ini dengan lebih baik, supaya kita bisa fokus ke prosesnya itu sendiri, you probably want to have a designated facilitator to run your huddles. Ya, jadi kita ingin memastikan bahwa kita punya fasilitator yang ditentukan untuk jalanin huddle kita. As in any other process, at the very end of each execution cycle, I would highly recommend that we have some sort of review. We want to know what's working in the huddle process. What do we like? What do we want to change? What do we want to try? All the stuff that we said we're going to review, we're going to redesign based on the review. And then you're going to socialize the changes, you're going to onboard, implement, and review. Yeah, so this is a process that will
technically should be getting better the longer you guys run these huddles. Based on what I have shared so far, what's been most useful for you?